Na mtazamaji, nilikuambia kwamba kabla ya mwaka wa 2027 viongozi wengi watakuwa wamejiondoa ndani ya chama cha UDA, na UDA 2027 itakuwa imebaki na watu wachache sana, kwa sababu ya vile mambo yanaendelea, kwa sababu viongozi wanaogopa kukaa ndani ya chama cha UDA kwa sababu wanajua kwamba pale mbele mambo yatakuwa magumu tena zaidi. Wananchi watakuwa wanakuface, wanakuuliza wewe kiongozi, ulikuwa ndani ya chama cha UDA, ulikuwa karibu na William Samoei Ruto, mlikuwa mnapitisha tu bili za kutunyanyasa, mlikuwa karibu na rais na hamkumwambia kwamba mambo yanazidi kuwa magumu upande wetu. So itakuwa ni vigumu tena zaidi kwa mtu ambaye ako ndani ya chama cha UDA kuchaguliwa tena mwaka wa 2027. Nataka nikuchezee video uone kiongozi mwingine wa UDA ambaye ameamua kutoka ndani ya chama cha UDA, lakini pia akaeza kusema kwamba hiyo ni chama ambayo ni ya wakora, chama ambayo ni ya waizi, chama ambayo ni ya watu ambao hawafai hata kidogo. Na hivyo ndio mambo yanaendelea, mtazamaji wangu. Kwanza tazama hii video ya Barack Muluka, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. But those are bandits, they are gangsters. And so we are talking about a gangster government, a gangster regime, and that's why we are where we are. And we must call it what it is by its name. And as I have said, those of us, in whatever way and to whatever extent that may have contributed to the bringing of this bandit regime into power, owe this country an apology. Beings who are going to have conversations with serpents and do terrible things. So what is the context here? It is a rogue regime, and it should be called what it is. Someone talked some years back about a bandit economy, but we can talk today about a gangster regime. And when you have a gangster regime, it doesn't matter that people may put on three-piece suits, live in ornate and plush environments in suburbia, Nairobi and in other places, or drive instead of the art cars, or put on watches that are worth 10 million shillings. Nobody spends 10 million earned shillings on a watch. Nobody. It must be stolen resources. Nobody splurges the kinds of resources that you have seen in the papers today on a seat, on a chair for their office. So we are talking about a rogue regime, a kakistocracy. If we should speak like scholars, a kakistocracy, government by the worst elements of society possible. Their focus is not on the welfare of the country or on the welfare of the people. They are on a splurge ego trip mission, thinking that they are leading the good life, what I have called the 10-star good life. But it is a rat race to nowhere. The clergy are saying here that you are pauperizing the country. What needs to be done is to give context to this whole thing so that we understand why it is that when somebody is selling stones to farmers out there and Donkey West blended with those stones and calling it fertilizers, and they are not arrested, I haven't heard of anybody being brought to book. It is because the entire thing is an organic system that is just functioning the way it should be. So that is where we are, and we must ask ourselves whether it's going to be possible to get out of that space or not. You see, a gangster is a gangster. Many times when we talk about gangsters, we think about some bandits in some forest somewhere, in rags, in torn attire,
in rough linen, we don't think about people who look like what Amos Tutola would call complete gentlemen, who are in three-piece suits with extra pieces in their pockets, and who furnish lavish living and lifestyles. But those are bandits, they are gangsters. And so we are talking about a gangster government, a gangster regime, and that's why we are where we are. And we must call it what it is by its name. And as I have said, those of us, in whatever way and to whatever extent that may have contributed to the bringing of this bandit regime into power, owe this country an apology. All right, they owe this country an apology. It's a new moniker from the bandit economy to a gangster. Mtazamaji wangu, huyo ni Barack Muluka ambaye unafahamu kwamba alikuwa mstari wa mbele kumuuza William Samoei Ruto upande wa Western Kenya, lakini pia ni rafiki wa karibu wake Musalia Mudavadi, na yeye ameita serikali ya Kenya kwanza kwamba ni serikali ya wakora, serikali ya watu ambao hawajali wa Kenya. Nataka tuangalie history yote kwa undani mtazamaji wangu, lakini kidogo tu kabla hatujaendelea na kuomba kidogo tu mtazamaji wangu utazame. Maji huyu msichana ambaye unamuona hapo kwa screen anajulikana kama Sirima Bahati, na anahitaji msaada wako kwa sababu alimaliza shule na kufikia sasa hajaweza kupata nafasi ya kuingia form 1. Msichana ambaye alikuwa na max 330 kama vile unaona tu hapo kwa screen, alikuwa na max zaidi ya 330. Kwa hivyo alikuwa amepita, na wakaricha watu wakaniambia tuone kama tunaweza tukamsaidia aweze kuingia shule vile tulifanya kwa Joshua. Unajua, unafahamu kwamba Joshua tulifanikiwa kuweza kumrudisha shule kama Team Jitan Daily Politics, lakini pia tukafanikiwa kuweza kuwajengea hata nyumba nzuri. Kwa hivyo kina Sirima wakaricha wote wakaniambia kwamba tuangalie kama Team Jitan Daily Politics wanaweza kusaidia kuweza kuhakikisha kwamba huyu mtoto ameweza kurudi shule kwa kuweza kuchanga chochote kidogo kidogo tu ambacho tunaweza tukapata, ama hiwe ni 20, 100, 1000, 1000, chochote ambacho tunaweza tukapata, kwa sababu mtazamaji, nikwambie tu kweli kuna watoto wengi sana ambao wako hapa nje ambao walipata vizuri tena zaidi, lakini kufikia leo wako nyumbani tu kwa sababu ya kukosa school fees. Na mimi nimeahidi baadhi ya wazazi kwamba sisi kama Team Jitan Daily Politics tutasaidia mahali ambapo tunaweza, wale ambao tunaweza tukarudisha shule tutaweza kusaidiana. Na sasa hivi nataka Team Jitan Daily Politics nisaidie kurudisha kwanza Sirima shule, lakini pia baada ya Sirima kuna mwingine ambaye nitawaomba tena msichoke kusaidia mtazamaji wangu. Nadhani kwamba kama kuna jambo ambalo tunafaa kufanya tukiwa hapa duniani sana sana ni kusaidia watu ambao hawajiwezi. Hata ukiona mtu ambaye hajiwezi, si lazima hata hapa wale ambao tunafanya kwa simu, hata mahali ambapo huko mtazamaji wangu ukiona tu mtu ambaye unaona kwamba huyu ajiwezi, jambo ambalo unafaa kufanya tu ni kuweza kumsaidia kwa chochote kile, kutembelea hata hizi children's home, unaenda pale unatoa msaada wako, hivyo tu ndio jambo ambalo tunafaa kufanya kama binadamu, kwa sababu ni binadamu wenzetu. Na ukiona hawajiwezi leo, huwezi ukajua kesho nani ambaye atakuwa hajiwezi, huenda ikawa ni wewe ama mimi ama mtu mwingine. Kwa hivyo jambo ambalo unafaa kulifanya ukiwa hapa chini ya jua ni kumsaidia mtu ambaye hajiwezi. Kwa hivyo mtazamaji wangu, mimi nawaomba Team Jitan Daily Politics, kwa sababu najua kwamba hamwezi kuniangusha, kwamba tufanye challenge ya 100 kuhakikisha kwamba tumemrudisha huyu mtoto shuleni. Lakini pia kama una 100 usijali, unaweza ukafanya hata 20, 100, 1000, shilingi 50, chochote ambacho unaweza ukapata. Lakini pia kama una uwezo mkubwa, ama kama unaweza ukapata connection ya kiongozi fulani, unaweza uka reach out hata pia utuambie tuweze kumpigia ama kuongea naye, pengine anaweza akaclear hiyo bill ama anaweza akakilia hiyo fees pamoja na kutayarisha huyu mtoto aweze kuingia shule. Lakini pia nimekuambia kuna watoto wengi sana ambao wako huko nje ambao hawajaweza kuingia shule na walikuwa wamefanya vizuri, na ni sababu tu ya school fees ndio imefanya wasiweze kuingia shuleni. Kwa hivyo mimi ni kwamba mtanisaidia Team Jitan Daily Politics kuweza kuhakikisha kwamba tumemrudisha huyu mtoto shule. Zikifunguliwa tu tunaweza tukamrudisha shule. Shule zikifunguliwa nadhani kwamba ni mwezi wa 4 ama mwezi wa 5 hapo tunaweza tukamrudisha shule.
kule, na nitawashukuru tena zaidi Team Jitan Daily Politics. So mtazamaji, nataka niwashukuru wale wote ambao wanaendelea kufanya hiyo challenge ya 100. Sasa hivi tayari tumefika 6,700. So watu wanaendelea kujitolea kufanya hiyo challenge ya 100. Target yetu ni 50,000, na niko na hakika kwamba Team Jitan Daily Politics mtanisaidia tuweze kuhakikisha kwamba tumefanikiwa kupata hiyo 50,000 kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu na kwa support ya Team Jitan Daily Politics. So mtazamaji wangu, tukiendelea na politics, umesikia bwana Patrick ama Barak Muluka vile amesema. Mtazamaji wangu, ameitaja hii serikali ya William Samoei Ruto kama serikali ya ukora, serikali ya wakora, serikali ya wizi. Umeona mtazamaji wangu, yaani umbrella ama mwavuli inauza shilingi milioni 3 ambayo ni inatumika State House. Smartwatch inauza shilingi 700,000. Viti zinauzwa shilingi sijui 500,000. Kwa hivyo hii ni serikali ambayo ni serikali ya unyanyasaji, serikali ya kutafuta pesa, wanatafuta pesa yao wenyewe, na sio serikali ambayo inajali wa Kenya vile walikuwa wanasema wakati wa kampeni. Ndio maana unaona viongozi wengi wanaanza kutoka ndani ya chama cha UDA pole. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanajua kwamba hakuna vile kiongozi atauza tena UDA na watu wamkubali. Unajua huyu Barak alikuwa anatembea kwa radio stations, TV stations akiuza UDA sana mwaka wa 2022 kabla ya uchaguzi mkuu. Alikuwa anatembea karibu kila radio station, kila TV stations akiuza UDA, akisema vile wako sawa, akisema vile manifesto ya William Ruto iko sawa. Lakini sasa hivi ukifikia mahali mpaka yeye mwenyewe, mtu ambaye alikuwa karibu naye Ruto na Mudavadi, anajitokeza na kusema kwamba hii ni serikali ya ugaidi, hii ni serikali ya wizi, hii serikali ya ukora, inamaanisha kwamba mambo ni serious. Na ni kweli kuna ukora, kwa sababu fertilizer ndio hiyo watu waliuziwa fake. Vitu ndio hizo zinanunuliwa na pesa yetu ya ushuru. Vitu unasikia eti mwavuli unanunuliwa milioni 3. Wewe umewahi kuona mwavuli ambao unanunuliwa milioni 3 mtazamaji wangu? Kutoka uzaliwe umeshaiona mwavuli unauzwa milioni 3? Hata kama ni mwavuli ambao umetengenezwa na dhahabu, unaweza uzwa milioni 3. Kwa hivyo hii ni serikali ambayo inatumia pesa kufile inataka. Alafu the same time unapata mwavuli unanunuliwa milioni 3, lakini bado madaktari wamegoma. Hakuna pesa ya kuwalipa wa madaktari, lakini kuna pesa ya kuweza kununua mwavuli 3 million mwavuli moja. Hakuna, madaktari wamegoma. So unaweza aje describe hii serikali? Hata kama wewe ungekuwa Barak, ungesema tu ni serikali ya ukora, serikali ya wizi, serikali rogue. Kwa sababu hakuna vile unaweza ukaindescribe tena hii serikali ya Kenya Kwanza. Ndio maana viongozi wameanza kujiondoa pale, kwa sababu wanajua ni mzigo. Sana wabunge, MPs, senators, governors, mtu yote ambaye atakuwa amejihusisha na UDA mwaka wa 2027, mimi nimekuwa nikisema hii jambo kwa muda mrefu. Mtu yote tu ambaye atakuwa anajihusisha na UDA mwaka wa 2027, huyo saa 1 asubuhi ameenda nyumbani. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna mtu atataka kusikiza uongo tena wa mtu ambaye alikuwa karibu na William Ruto. Sana mbunge ambaye walipitisha ile finance bill ambayo sasa hivi ndio inaumiza Wakenya zaidi sasa hivi. Alafu urudi tena waambie watu eti unataka kurudi tena, eti unataka kupigiwa tena kura. Unafikiria kuna mtu ambaye atakuwa anataka kusikiliza mtazamaji? Hakuna mtu atakuwa anataka kusikiza kiongozi ambaye yako ndani ya Kenya Kwanza. So ndio maana unaona wengi watajiondoa kabla ya mwaka wa 2027. Nilikwambia tu ngojee uone. Sasa hivi wanaangalia tu, wanasema kwamba muda bado, lakini kuna muda wa kutoka 2026, 2025. Ndio utaona viongozi wameanza kutoka ndani ya chama cha UDA ili waanze maisha yao fresh, kwa sababu wanajua kwamba pale mbele mambo sio mazuri. Anyway, hebu niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, lakini pia usisahau kujiunga nasi kwa kusubscribe na kutana na notification bell ili ufikie video kama hii uwe wa kwanza kuweza kuipokea. Kwa returning subscribers ama kwa wale ambao tayari wamesha subscribe, kwanza nawashukuru kwa kuendelea kusupport hii channel, lakini pia nawaomba msiende kabla hamjaweza kulike na kushare hii video ili iwe recommended kwa watu wengi. Usiende mbali, na rejea na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.